Hello everyone, welcome to the new video of DailyNEET Academy. நம்ம புதுசாக ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். It's called as Chapter Challenge Series. Okay, and we have chosen Hydrocarbons as the first chapter. Okay, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நீட்லாம் வரப்போகுதுல்ல, ஸோ ரிவிஷன்ஸ் will be going on for most of the students, right? ஸோ நம்ம படிச்சிருக்கிற சாப்டர்ஸ்லேருந்து 10 important and tricky questions, okay, which are really important for both NEET and JEE. ஓகே, அதுதான் மிக்ஸ்அப் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோவில். ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, ஐ வில் பி கிவிங் யூ த சொல்யூஷன்ஸ் எனிவே. ஓகே, பிகாஸ் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட், இப்போ உங்களால் நீங்கள் ரிவிஷன் முடிஞ்சிருக்குன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக கிடைக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வில் டெல் யூ வாட் யூ நீட் டு டூ. Your task, first thing, you have 10 questions to answer. Okay, there will be 10 questions that you need to answer. Pause the video and guess your correct answer. ஒரு கொஸ்டின் ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு உங்களால் அந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுதா இல்லையான்ற ட்ரை பண்ணுங்கள். தென் வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ் ப்ளே த வீடியோ. ஓகே, வீடியோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் ஆன்சரை சொல்லுவேன். அந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் வேணும்னா அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணால் ஸ்கிப் பண்ணலாம். ஓகே, டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம். ரைட், யூ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் நீட், ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம். கரெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் வேணும்னா ஸ்கிப் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை. ஓகே, இஃப் இட் இஸ் ராங் தென் செக் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வை இட் இஸ் ராங். ஓகே, then go to the next question, do the same, pause the video, play it, check it. Okay, so like that 10 question இருக்கும். 10 question ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடைசியில் out of 10 questions just count your marks out of 10. okay, 10 questionல எவ்வளோ questions உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். just post your marks in the comment section. Okay, so we can know where we stand, right? So finally, if you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel DailyNEET Academy. Okay, இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இன்னும் போடுவோம். Next will be general organic chemistry. Okay, so let's go to the challenge. Okay, let's go to the first question. So first question is this. Now pause the video, try to find the correct answer. Okay, then play the video. So the correct answer to this question is option D. I don't know if you got the correct answer. Let's check how this is the answer. Okay, now this is methyl magnesium bromide. It's a Grignard reagent, right? Methyl magnesium bromide treated with ethyl alcohol. Ethyl alcohol is what? You can write as CH3 CH2OH, isn't it? This is ethyl alcohol. So what happens in this reaction? You got Grignard reagent where it is CH3 minus and MgBr plus, isn't it? Now what you need to understand is that in a CH3 minus species CH3 minus species can act both as nucleophile and also a base. ஓகே, ஒரு பேஸாகவும் நியூக்ளியோஃபைலாகவும் அதை ஆக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் இங்கே கொடுத்துருக்க சப்ஸ்ட்ரேட்டில் ஒரு அசிடிக் ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா obviously this will act as a base. ஓகே, இந்த CH3 மைனஸ் ஒரு பேஸாக ஆக்ட் பண்ணிட்டு இதில் இருக்கிற அசிடிக் ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ ஆல்கஹாலில் இந்த ஹைட்ரஜன் லிட்டில் அசிடிக்காக இருக்கும். அதனால் என்ன நடக்கும்னா இந்த CH3 மைனஸ் இந்த ஹைட்ரஜனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? CH3 minus plus H plus will be forming CH4. Plus என்ன form ஆகும்? MgBr is there. What happens is magnesium will be attached to a bromine. Okay, மீதி இதிலிருந்து நெகட்டிவ் பார்ட் என்ன வரும்? H plus போனதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்? CH3 CH2 O minus ஒன்று இருக்கும்ல, அது O CH2 CH3. இதுதான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் methane is getting formed. Option C is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay, now let's go to the next question. So this is the second question. வீடியோ பாஸ் பண்ணுங்க, கரெக்ட் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க, then play the video. Now the correct answer to this question is option A. Okay, if you got the correct answer you can go to the next question. Okay, you can skip kind of 20 to 30 seconds. All right, so in the reaction என்ன நடக்குதுன்னா, when we are adding SOCl2, okay, when we are adding SOCl2 on an alcohol, இதில் நடக்கிற mechanism is a little special. It's called as SNI. It's called as substitution nucleophilic internal. Okay, this is the reaction mechanism that is happening. SN1 கிடையாது, SN2 கிடையாது, it's called as SNI. okay, இப்போ இந்த ரியாக்ஷனோட மெக்கானிசம் என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும். SN2 ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? there will be inversion of configuration, right? பேக் சைடு அட்டாக் தான் நடக்கும் அதில். அப்போ அங்கே இன்வர்ஷன் நடக்கும், கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே OH இருக்குன்னா கடைசியில் குளோரின் இந்த சைட்லேருந்து அட்டாச்சாக இருக்கும், ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து. ஓகே, ஆனால் SN1 ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? அங்கே ரேஸ்மிக் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ரேஸ்மிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம், ரேஸ்மிக் மிக்சர்னு சொல்லலாம். விச் மீன்ஸ் இது ஒரு ஒப்டிக்கல் ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்றதுனால ப்ராடக்ட்டில் 50% R இருக்கும், 50% S இருக்கும். தட் இஸ் இட் வில் பி 1:1 ரேஷியோ such that final compound, the mixture of the solution will be
optically inactive இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் தான் என்ன ரேஸ்மிக் மிக்சர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர் அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் தான் என்ன ரேஸ்மிக் மிக்சர்னு சொல்லுவோம். Okay, so that's what happens in SN1 reaction. Now in SNI reaction is the main difference. Okay, if you know these points, it's well and good. Okay, SNI reaction என்ன நடக்கும்னா retention நடக்கும். Retention will be happening. What do you mean by retention? If in the groupல இருந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்குதுல ஒரு குளோரின் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல குளோரின் வந்து அதே பொசிஷனில் அட்டாச்சாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது சாலிட் வெட்ஜில் இருக்குன்னா இந்த OH வந்து சாலிட் வெட்ஜில் இருக்குன்னா இந்த குளோரின் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்ல, யூ வில் பி கெட்டிங் ஹாலோ ஆல்கேன், ரைட்? அதில் வந்து குளோரின் எக்ஸாக்ட்லி OH எங்கே இருந்ததோ அதே பொசிஷனில் இருக்கும். இது சாலிட் வெட்ஜ்னா இதுலேயும் சாலிட் வெட்ஜில் இருக்கும் குளோரின் வந்து. இது டேஷ்ட் வெட்ஜில் இருந்துச்சுன்னா ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டில் குளோரின் வந்து டேஷ்ட் வெட்ஜ்லேயே இருக்கும். Okay, so in this question we can see that OH is on this bond. Okay, OH is on this bond, இந்த சைடில் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கு. ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல என்ன இருக்கும், குளோரின் அதே சைடில் வந்து அட்டாச்சாக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் சி ரெஸ்ட் ஆஃப் த குரூப் வில் பி த சேம். திஸ் இஸ் சேம், திஸ் இஸ் சேம், திஸ் இஸ் சேம். OHக்கு பதிலாக கரெக்டாக குளோரின் வந்து இங்கே அட்டாச்சாக இருக்கும். வில் பி கெட்டிங் ஆப்ஷன் A as the correct answer. If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe and be a part of DailyNEET Academy. This is the third question. Find the answer, pause the video. OSO4, NaHSO3. What is this combination? This combination is actually used for preparing syndiols. Okay, this is used for preparing syndiols. What do you mean by syndiols? ஒரு ஆல்கீனில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்கீன் எடுக்கிறீங்கன்னா both the OH will be getting added from the same side. Okay, OH will be getting added from this side, one OH will be getting added from this side. ஓகே, இந்த ஒரே சைடில் இருந்து ஆல்கீனோட ஒரே ஃபேஸ்லேருந்து ரெண்டு OH ஆட் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறது தான் சின்டயால் அடிஷன். ஓகே, ஸோ என்ன நடக்கும், your final product will look something like this. This OH on this side, OH on this side, syndiol. So we call it as cis, right? Cis diol, so we can call it as syndiols. Okay, so in the compound la in the alkene la nama add பண்ணும்போது I'll draw you the product. Okay, the product will look like this, and there is a hydrogen here. Okay, there is a hydrogen and a hydrogen which is not shown. So in the hydrogens inga da irukum. Okay, it will be like this. Now ரெண்டு OH add பண்ணோம் கரெக்டா. Let's add these OH on top. Let's show it this way. OH will be getting added this way, OH will be getting added this way. Okay, this is the final product. Okay, now in the options they are given that mesodiols form ஆகுதா racemic diol form ஆகுதா, both are correct, none of this, இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதில் என்னன்னா syndiol addition தான் நடக்கும்னு சொன்னேன் கரெக்டா. both will be adding from the same side. இப்போ இந்த மாலிகுல் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா this carbon is actually chiral carbon, correct or not? This carbon is chiral carbon. How will we find chiral carbons? 4 different groups attached இருக்கணும் கரெக்டா. ஸோ பாருங்க, one is hydrogen, one is OH, one is a CH2CH3 group, then the other is a large group like this. ரைட், 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச்சாக இருக்குது அந்த கார்பனில், கரெக்ட். அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த கார்பன் வந்து ஒப்டிகல் ஆக்டிவ்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த கார்பன்லேயும் 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச்சாக இருக்குது. அதனால இந்த கார்பன் நம்ம என்ன சொல்லலாம், கைரால் கார்பன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் கைரால் கார்பன்ஸ், 2 கைரால் கார்பன்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி 2 கைரால் கார்பன்ஸாக இருக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்கணும். ஏன்னா இந்த மாலிகுலில் வந்து ஒரு பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கா இல்லையான்றதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனிக்கணும். ஓகே, ஜஸ்ட் see if there is a plane of symmetry in this molecule. Is there any plane? Yes, indeed, in this molecule இங்கே ஒரு plane இருக்குது. எங்கே இருக்குது? You can actually find a plane something like this which cut this molecule into 2 different halves. Check. இந்த பிளேனோட இந்த சைடில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா OH இருக்குது, H இருக்குது, again CH2CH3 is there. இந்த சைடில் என்ன இருக்குது, அதே மாதிரி சிமெட்ரிக்கலாக ஒரு OH இருக்குது, H இருக்குது, ஒரு CH2CH3 இருக்குது, கரெக்ட். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் ஏ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இந்த மாலிகுல், ரைட். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி கிடைச்சா என்னன்னா இந்த மாலிகுல் ஆஸ் எ ஹோல், ஓகே, the molecule as a whole will be achiral. The molecule as a whole நம்ம என்ன சொல்லலாம், it's achiralனு சொல்லலாம். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த மாலிகுலில் கைரால் சென்டர்ஸ் இருக்குது, 2 கைரால் சென்டர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நெட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த மாலிகுல் வந்து என்ன இருக்கும், அக்கைரலாக இருக்கும். வை? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி. அப்போ இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஒப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவாக கூட இருக்கும். ஓகே, it will be optically inactive also. So these kind of compounds which has chiral centers but is achiral because of the internal plane of symmetry. Okay, நான் இப்போ சொன்ன டெஃபினிஷன் என்னன்னா, இந்த டெஃபினிஷன் வந்து மீசோ காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க. மீசோ காம்பவுண்ட்ஸ், these kind of compounds which has a plane of symmetry within the molecule even though they have chiral centers,
And the net effect is that the molecule becomes achiral. These are called as meso compounds, which means the correct answer is mesodiol. I hope you followed. Now let's go to the next question. This is your question number 4. Find the answer. The correct answer to this question is option C. At least many of you have got answer B as the correct answer, right? Option B as the correct answer. And option B கிடையாது, it's option C. Okay, if you know the answer, you can skip the video or else listen. Now, இங்க கேட்டிருக்கிறது dipole moment தான். Okay, dipole moment தான். If you have got this answer as a correct answer, நீங்க யோசிச்சு என்னன்னா polarity தான் கரெக்டா? Electronegativity of elements consider பண்ணீங்க. So F is higher polarity than chlorine, than bromine, than iodine. And this, what you guessed is correct. நீங்க யோசிச்சது கரெக்ட் தான். ஆனால் அது just polarity. It's just about polarity. Okay, it's just a matter of a polarity. Now, dipole moment is something else. What is dipole moment? Dipole moment is actually given by charge multiplied by distance. It is charge multiplied by the distance separated by the charges. Isn't it? There are two factors, correct? So, you consider பண்ணுங்க, let's consider RCl and RF, okay? RCl. So, RCl let's take CCl, okay? Carbon and Cl bond. Let's take carbon and Cl and let's take carbon and fluorine. What do you think about the bond length, okay? Think about the bond length. கார்பன் ஃப்ளூரின் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஃப்ளூரின் வந்து டாப்பில் இருக்குது கரெக்டாக பீரியாடிக் டேபிளில். ஸோ அதனால கார்பன் ஃப்ளூரின் பாண்ட் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மாலாக இருக்கும். ஓகே, இட் வில் பி ஸ்மால் bond length. Okay, so this D value will be small in the case of carbon fluorine case. Okay, ஆனால் நீங்கள் இந்த கார்பன் குளோரின் கேஸ் எடுக்கும்போது குளோரின் வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் பீரியாடிக் டேபிளுக்கு கரெக்டாக. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல. ஸோ அதனால குளோரினோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அதனால இந்த கார்பன் குளோரின் பாண்ட் லெங்த் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணும்போது இட் வில் பி லிட்டில் லார்ஜர். த டி வில் பி லிட்டில் மோர் லார்ஜர். ஓகே, ஆனால் ஸோ டி வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது எது பெருசாக இருக்குது, எதுக்கு வந்து ஹையர் வேல்யூ இருக்குது? ஹையர் வேல்யூ எதுக்கு இருக்குது? சிசிஎலுக்கு அதிகமாக இருக்குமா, சிசிஎஃப்க்கு அதிகமாக இருக்குமா? சிசிஎலுக்கு அதிகமாக இருக்கும். கரெக்ட், பிகாஸ் ஆஃப் த லார்ஜர் பாண்ட் லெங்த். ஆனால் நீங்கள் யோசிச்ச மாதிரி பொலாரிட்டி கன்சிடர் பண்ணும்போது சார்ஜ் டிஃப்ரென்சஸ் டெல்டா ப்ளஸ் டெல்டா மைனஸ் டெல்டா ப்ளஸ் டெல்டா மைனஸ் நம்ம கொடுப்போம்ல, அது கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சிஎஃப்க்கு தான் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, இட் வில் பி ஹையர் ஃபார் சிஎஃப் இட் செல்ஃப். ஆனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் மட்டும், திஸ் ஆர்எஃப் ஆர்சிஎல் கேஸில் மட்டும் யூ ஹாவ் டு ஃப்ளிப் இட். ஓகே, வை? பிகாஸ் டைப்போல் நெட் எஃபெக்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ளே பண்ணுவோம் எங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு இனிஷியல் கேஸில். அதனால தான் இந்த ஆர்சிஎல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வருது, ஆர்எஃப் வந்து செகண்டாக வருது. ஓகே, மீதி இருக்கிறதுல வந்து அதோட எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்கும். எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இட் செல்ஃப் வில் பி பிளேயிங் த மேஜர் ரோல். ஸோ கியூ வில் பி பிளேயிங் த மேஜர் ரோல். அதனால எந்த டிஃப்ரென்ஸும் வராது. ஆனால் ஆர்எஃப் ஆர்சிஎல் கன்சிடர் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு ஃப்ளிப் இட் பிகாஸ் ஆஃப் த bond length difference between CF and CCl such that you get the answer as this. RCl தான் என்ன dipole moment அதிகமாக இருக்கும். Alright, so if you take CH3Cl and CH3F, பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு எது கரெக்டுன்னு தோணும்? இதுதான் கரெக்டுன்னு தோணும், கரெக்டா? But that's not the correct answer. What you need to understand is that the dipole moment is higher in the case of CH3Cl than CH3F. Okay, let's go to the next question. There you go, find the answer. Fifth question. Which of the following gives CH4 when treated with water? Pause the video, guess the answer. Okay, the correct answer to this question is actually option A. Okay, aluminum carbide if you treat it, okay? Normally, calcium carbide reaction உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். This calcium carbide reaction where if you treat it with water, you'll be getting what? You'll be getting ethine, right? You'll be getting ethine, or it's also called as acetylene, isn't it? Plus CaOH twice in கிடைக்கும். Okay, so normally this reaction is normally taught, isn't it? Acetylene formation is normally taught, and that's used with calcium carbide. Okay, option B is used for preparing acetylene, or it's also called as ethine. Okay, now the question is for methane, right? Methane. Now methane is actually prepared using your aluminum carbide. Okay, so aluminum carbide if hydrolyzed, aluminum carbide on hydrolysis gives what? It gives methane gas formation. Okay, so methane synthesis க்கு யூஸ் பண்றது இது aluminum carbide. Please keep that in mind. Okay, let's go to the next question. Number 6, the appropriate reagent for the transformation. Find the answer.
Now the correct answer to this question is option B. Option B is the correct answer. So in the reaction என்ன நடக்குதுன்னா a C double bond O group, right? A C double bond O group is getting converted to a CH2 group, isn't it? A C double bond O group is getting converted to CH2. இந்த கன்வர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூ நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. Clemmensen reduction யூஸ் பண்ணுற reagent எது? It is zinc amalgam along with HCl, isn't it? Now what is the second reaction that we use? It's called as Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner யூஸ் பண்ணுற ரியாக்ஷனோட reagent எது? It is hydrazine, okay? NH2NH2. It's called as hydrazine. Hydrazine-ஓட ஒரு base யூஸ் பண்ணுவீங்க. It will be potassium hydroxide normally, okay? Some base will be used. So இந்த ரெண்டு reaction யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் இந்த conversion பண்ணலாம். Okay, you can actually convert C double bond O to CH2. It's possible. Okay, but the thing is, you have to check whether this compound actually has a acid sensitive or base sensitive group. Okay, இந்த compoundல இந்த கார்போனிலுக்கு தவிர வேற ஏதாச்சும் ஆசிட் சென்சிட்டிவ் இல்லைன்னா பேஸ் சென்சிட்டிவ் குரூப் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே OH group இருக்குது கரெக்டாக. there is a alcoholic group and alcohol on oxygen you have got lone pairs, right? இந்த lone pair இருக்குன்றனால what happens is when you use this zinc amalgam and constant HCl Clemmensen reduction நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா the hydrogen chloride is a strong acid, right? It will protonate this alcohol, okay? H plus will be getting added on to this. What happens? It forms OH2 plus. Okay, it forms OH2 plus. This part will be getting added to OH2 plus. இப்போ என்ன நடக்கும்னா இது ஒரு நல்ல leaving group, கரெக்டா? OH2 plus is a very good leaving group. So since it is a very good leaving group, there could be elimination possibility, okay? இங்க ஒரு elimination reaction நடக்க chance இருக்கு. This will break off. You may get a double bond over here. That's one possibility, okay? Or once this breaks off, you get a carbocation, right? It forms a carbocation over here, right? Now what can come and attack? There is Cl minus in the medium, isn't it? There is a Cl minus in the medium which can actually come and attack and form what? And form this compound. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கன்வர்ஷன் உங்களுக்கு தேவையா? வேண்டாம். பாருங்க இங்கே OH தான் இருக்கணும், அதை அஃபெக்ட் பண்ண வேணாம். அதனால நீங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா Clemmensen reduction யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் கிடைக்காது. நீங்கள் Wolff-Kishner தான் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வந்து பேசிக் கண்டிஷன் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் சப்ஸ்டியூஷன்லாம் ஒன்றும் நடக்க போகிறதில்ல. ஸோ யூ ஹேவ் டு யூஸ் Wolff-Kishner reduction in this kind of reaction where on the substrate there is a base sensitive group. You can call it as it's a acid sensitive group. It's a acid sensitive group. பார்த்தீங்க கரெக்டாக? Oxygen was getting protonated, leaving, forming carbocation, isn't it? ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும், ஓகேங்களா? Let's go to the next. There you go. Question number 7. Find the answer. Correct answer to this question is option C. Correct answer is option C. Let's see why. Okay, now this is a decarboxylation reaction. Okay, it's a decarboxylation reaction, meaning what? There will be elimination of a unit of carbon dioxide from the molecule, isn't it? Carbon dioxide molecule வந்து இந்த ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்ல இருந்து வெளியே போகும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி decarboxylation reaction கேட்டிருக்காங்கன்னா நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணணும்னா decarboxylation இருக்கிற மெக்கானிசம் நான் கொஞ்சம் காமிக்கிறேன், ஓகேங்களா? It will be something like this bond will break like this, okay? If there is a carbon, okay, this bond will break like this. Let's say it is R, alkyl group nu consider பண்ணலாம். இது break ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த bond will be shifting like this to form something like a R minus plus this will change into இது என்ன ஆகுது? It will be forming carbon dioxide, கரெக்டா? ஸோ இந்த யூனிட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது இது லீவ் பண்ணும்போது இங்கே என்ன கிரியேட் ஆகுது? ஒரு R மைனஸ் கிரியேட் ஆகுது. இட்ஸ் எ கார்பானியான், ரைட்? இட்ஸ் எ கார்பானியான். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கார்பானியானோட ஸ்டெபிலிட்டி கன்சிடர் பண்ணால் போதும். இந்த R மைனஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது, ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் R மைனஸ் ஜென்ரேட் ஆகிறது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னா அதுக்கு மீனிங் என்ன? இந்த டீகார்பாக்சிலேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து ஈஸியாக நடக்கும். ஓகே, ஸோ எசென்ஷியல் கண்டிஷன் என்ன? இந்த கார்பானியான் ஹேஸ் டு பி ஸ்டேபிள். கார்பானியான் ஷுட் பி ஸ்டேபிள். அண்ட் இஃப் கார்பானியான் ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னா டீகார்பாக்சிலேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த 4 கேஸில் வந்து எந்த கார்பானியான் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். there is a NO2 group, right? NO2 group வந்து என்ன பண்ண முடியும்? it can show electron withdrawing nature, right? These are electron withdrawing group. electrons withdraw பண்ண முடியும், கரெக்டா?
ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா, எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துச்சுன்னா, NO2 என்ன பண்ண முடியும்? அந்த எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரானை NO2 பக்கத்துக்கு புல் பண்ணிட்டு இழுத்துட்டு வர முடியும். கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன நடக்கும்? அங்கே ஸ்டெபிலிட்டி நடக்கும். ஓகே, தெர் வில் பி ஸ்டெபிலிட்டி ஃபார்மேஷன். ஓகே, ஸோ நம்ம NO2 இருக்கிற 2 கேஸ் வந்து இதுதான் B and C. ஸோ லெட்ஸ் see what will be happening. இந்த மாலிக்யூலேருந்து COOHலேருந்து ஒரு எலிமினேஷன் நடக்கும்போது இந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணி இங்கே வந்துச்சுன்னா என்ன ஜென்ரேட் ஆகும்? It will be forming something like this. ஒரு carbanion ஜென்ரேட் ஆகும். Correct? And you have got a NO2 group which can actually show what effects? It can show minus R effect, minus resonance effect காமிக்க முடியும். அதே மாதிரி minus I effect, inductive effectம் பண்ண முடியும். ஓகே, thereby taking the electron density towards NO2, thereby helping this carbon. இந்த கார்பனை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம். இந்த கார்பன் மேலே எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் வருது கரெக்டாக, அது வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் இந்த NO2 வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். எப்படி? அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை it will pull towards itself and thereby helping this carbon out, which means there will be stability arising there. ஓகே, அங்கே ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் இந்த கார்பனுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இங்கேயும் NO2 இருக்குது. ஆனால் NO2 வந்து இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குது கரெக்டாக. இந்த கார்பனை விட இங்கே தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஆனால் இந்த NO2 வந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குது கரெக்டாக. ஆனால் இங்கே வந்து கரெக்டாக இருக்குது, பக்கத்துலேயே இருக்குது. அதனால இது வந்து அதிக ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இந்த கார்பானியன் வந்து அதிக ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அண்ட் இஃப் த கார்பானியன் இஸ் ஸ்டேபிள், what happens? Decarboxylation happens easily. So this will be the correct answer. I hope you followed. Next question. There you go. Question number 8. It's a little complicated, right? I'll give you a hint. It's a rearrangement reaction, okay? Now pause the video and find the answer. Correct answer is option C. Correct answer is option C, okay? Let's see how it is. Now first step of the reaction என்ன நடக்குது? First step of the reaction, இங்கே ஒரு alkene இருக்குது. Acidic hydration பண்ணுறாங்க. Okay, there is a alkene which has a 5-membered ring. This. Okay, they're adding H3O plus. H3O plus என்ன? H plus along with H2O. Okay, இங்கே ஒரு alkene இருக்கு, H plus add பண்ணுறாங்க. என்ன நடக்கும்? Alkene, the double bond will be getting donated to the H plus. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அடிஷன் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும்? It should follow what rule? It should follow Markovnikov's rule. Okay, it should follow Markovnikov's rule. அப்படின்னா என்ன? Markovnikov's rule என்ன சொல்லுது? The positive part should go to the carbon with more number of hydrogen. Positive part should go to the carbon with more number of hydrogen. ஸோ இந்த ரெண்டு கார்பனில் இந்த கார்பனையும் கவுண்ட் பண்ணால் இங்கே 2 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கும், CH2 இருக்கும், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் பார்ட், that is the H plus, எங்கே போகும்? விச் கார்பனில் அட்டாச் ஆகும்? இந்த கார்பன் வித் 2 ஹைட்ரஜன்ஸ். இதுதான் அதிக ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கிற கார்பன், கரெக்ட்? இங்கே அட்டாச்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே ஒரு கார்போகேட்டையான் ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகே, let's draw the structure. What happens in the first step is when H plus is getting added, this will change something into எந்த மாதிரி கார்போகேட்டையான்? say 1 2. It's secondary carbocation, right? It forms a secondary carbocation. செகண்டரி கார்போகேட்டையான் ஜென்ரேட் ஆனதுனால இங்கே பாருங்கள் பக்கத்தில் ஒரு 5-membered ring இருக்குது. ஓகே, அண்ட் வாட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் தட் 5-membered ring வந்து 6-membered ரிங்கை விட ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால இதுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெண்டன்சி இருக்கும், இந்த ரிங் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெண்டன்சி இருக்கும். அதனால என்ன இருக்கும்னா இந்த பாண்ட் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இந்த கார்பனில் அட்டாச்சாக இருக்கும். ஓகே, this bond will break. Okay, it will break and go attached to this carbon. Okay, so let's number the carbons. 1 2 3 4 5 6. பாருங்கள், இது வந்து அட்டாச்ட் ஆயிடுச்சுன்னா 6-membered ring ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். It will form a 6-membered ring which will look like this. Okay, let's number the carbons. Let's say 1 2 3 4 5 6 வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் என்ன இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்லேருந்து ஒரு CH3 இருக்கும். ஸோ there will be CH3 like this. செகண்ட் கார்பன்லேயும் ஒரு CH3 இருக்கும். ஓகே, தென் now the positive charge இது இங்கேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி இங்கே அட்டாச்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ செகண்ட் கார்பனில் வரும். Positive charge will be now on the second carbon. Now what kind of carbocation is this? Primary, secondary or tertiary? It contains 1 2 3 alkyl groups, meaning what? It's a tertiary carbocation. Automatically what is happening? 5-membered ring வந்து 6-membered ring expand ஆகுது. So both are actually stability, right? So obviously this is more stable than this. அப்படின்னா எப்படினாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ring expansion possible. Okay, so this kind of a ring expansion happens. It forms this. Now இந்த சொல்யூஷனில் என்ன இருக்கும்? H plus போயிடுச்சு, மீதி என்ன இருக்குது? H2O இருக்குல்ல, H2O can donate what? OH minus.
Now the OH minus will come and attack from OH minus will come and attack on this carbocation forming what? Forming which compound? Option C. I hope you followed this difficult question. Okay, these are called as rearrangement reactions. It's very important. Okay, let's go to the next question. Ninth question. The reagent used for catalytic hydrogenation of an alkene as well as bringing about homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. Find the answer. Pause the video, find the answer. Correct answer is Wilkinson's catalyst. There is something called as Wilkinson's catalyst. இங்க question வந்து homogeneous catalysis னு சொல்லிருக்காங்க. Homogeneous னா என்ன? Reagent, okay, plus your catalyst. These two should be in what? They should be in the same phase. சேம் ஃபேஸில் இருக்கணும். ரெண்டு லிக்விடாக இருக்குன்னா ரெண்டு லிக்விடாக இருக்கணும், ரெண்டு கேஸாக இருக்குன்னா ரெண்டு கேஸாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம நார்மலாக இந்த ஹைட்ரஜனேஷன் ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ராணி நிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம், பலேடியம் கார்பன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, PTO2 கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்ட். ஓகே, சம்டைம்ஸ். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ், இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, நிக்கல் பலேடியம் இதெல்லாம் என்ன? தீஸ் ஆர் சாலிட்ஸ், ரைட்? தீஸ் ஆர் சாலிட்ஸ். ஆனால் நம்ம எடுக்கிற ஆல்கின் வந்து என்ன இருக்கும்? சாலிடாக இருக்குமா? இல்லை. த வில் பி எதர் கேஸஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் லிக்விட்ஸ், ரைட்? த வில் கேஸஸ் ஆர் லிக்விட்ஸ். So நம்ம எடுக்கிற catalyst வந்து should be soluble in the medium. Okay, so Wilkinson's catalyst which has got a RH attached to chlorine attached to PPS3. PPS3 என்ன? Phosphorus attached to 3 phenyl groups. Phenyl னா benzene தான். ஓகேங்களா? 3 benzene groups. இதுதான் PPS3 னா. Okay, PPS3 again a PPS3 again a PPS3. Some kind of a square planar complex. Okay, correct varela, it's a square planar complex. Okay, and this complex is actually what? Is actually soluble in the reaction medium. நம்ம இந்த reagent கூட இது mix பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இது soluble-ஆ இருக்கும் அந்த மீடியத்தில். அதனால என்ன ஆகும்? Medium will be homogeneous and this can act as a catalyst. It can actually drive the reaction forward. Hydrogenation நடக்கும். Okay, so option B is the correct answer. All right, I hope you followed. Let's go to the final question. There you go. Final question. Question number 10. Okay, let's see which is the correct answer. Correct answer is option D. Option D is the correct answer. Now let's see what is happening. Okay, we have got alkenes, double bonds are there. Okay, we are adding Cl2 in the presence of H2O. Now this is something that you need to be careful. Chlorine is getting added with water. Now what happens is Cl, this is Cl2 with along with water. Water is H plus and OH minus. This will react with each other first. என்ன நடக்கும்? இது இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகும். அப்போ என்ன நடக்கும்? It will form Cl plus and Cl minus. It forms H plus and OH minus. இப்போ என்னன்னா ஒரு டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் மாதிரி நீங்கள் கம்பைன் பண்ணலாம். என்ன நடக்கும்? Cl plus will combine with OH minus, H plus will combine with Cl minus. Products will be HCl plus HOCl. Now this is the important thing. இந்த ரியாக்ஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது HOCl தான், and this is a reactive species. ஸோ இந்த HOCl எப்படி இருக்கும் சார்ஜஸ் அது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இட்ஸ் OH minus. ஓகே, OH minus and Cl is actually Cl plus, not Cl minus. Keep that in mind. HOCl தான் reactive species இந்த reagentோட. அதில் Cl ப்ளஸில் இருக்குது, Cl minus கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது வந்து ஆல்கீனில் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? இஃப் யூஆர் ஆடிங் இட் இன் டு an alkene, you have to add it according to what? Markovnikov's rule again. You add this according to Markovnikov's rule. என்ன நடக்கும்? Positive part will go to the carbon with more number of hydrogen. Positive part எது? Cl plus. Cl plus will go to the carbon with more number of hydrogen. And OH minus will go to the carbon with less number of hydrogen. So இங்க பாருங்க, Cl is going on to this carbon, OH is going on to this carbon. Alright? ஸோ இந்த டபுள் போனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பனில் மட்டும்தான் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ Cl plus carbon with more number of hydrogen. Obviously chlorine will go over here, OH should go over here. Check, chlorine goes over here, OH goes over here. Understood? அவ்வளோதான். ஓகே, the question looks really complicated, right? Options எல்லாம் பார்த்தா மொத்தமாக கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். Still the question is very simple. Okay, if you could understand this idea, this is the reactive intermediate species, you know Markovnikov's rule, you get the correct answer. That's it.